The math behind your life is broken. Most people are walking around with a financial ticking time bomb in their pockets, and they don't even know it. We've been told that if we just work hard and play by the rules, we'll eventually hit that financial freedom finish line. But let's look at the numbers. The average person is pulling in about $5,300 a month. After rent, food, and the cost of literally just existing, what's left? Almost nothing. To actually feel the air of freedom, to stop suffocating under bills, you need $10,000 a month. That is the gap. That is the brutal math no one wants to talk about. I realized early on that if I followed the standard path, I'd be stuck in that gap forever. So, I chose differently. I forged a path that opened doors I didn't even know existed. Today, I'm breaking down the exact roadmap I used to secure a high-paying career and total stability. No fluff, no sales pitch, just the blueprint. First step is what I call the knowledge acquisition phase. But we need to get real for a second. You don't know what you don't know. And in the modern economy, that ignorance is the most expensive thing you own. It is the difference between thriving and just surviving. Think of your brain like a character in a high-stakes video game. If you're trying to beat a boss with level 1 gear, you're going to get crushed every single time. Most people crash and burn here because they do one of two things. They either think they already know enough to get by, or they consume every random piece of information they find without a plan. Both lead to the same place: stagnation. You need to identify one high-income skill that actually fits who you are. This isn't about chasing the biggest number. It's about alignment. If you force yourself into a role that bores you to tears, you'll never be good enough at it to demand the big paychecks. Look at the landscape right now. We have massive shortages in critical fields. Skilled trades like plumbing or electrician work can easily pull in $80,000 to $100,000 a year. Construction project management and supply chain logistics are desperate for people and paying six figures to get them. If you're more into the digital space, coding, cybersecurity, and high-level digital marketing are still the gold mines, with salaries ranging from $90,000 to $150,000. Once you pick your lane, you have to immerse yourself, but you have to be tactical. Don't just watch one guy's videos. I use something I call the triple source method. You find 3 to 5 top-tier experts on your chosen skill. You join at least 2 active communities, places like Discord or specialized forums where people are actually doing the work every day. Then, you read the foundational books. Why? Because seeing how different people solve the same problem forces your brain to recognize patterns. You stop just mimicking someone else, and you start actually understanding the why behind the how. The communities are where the magic happens. While the experts show you what's possible, the people in the trenches will show you the hidden traps and the shortcuts that the gurus never mention. I've seen this work firsthand. Traditional education is failing so many people because it focuses on theory while the world demands execution. I've spoken to people who were drowning in debt from 4-year degrees that taught them nothing useful. Then, they pivot. They find targeted, practical training, the kind that cuts out the theoretical fluff and focuses entirely on what employers are actually paying for right now. They finish in weeks or months instead of years and end up outturning their friends who are still stuck in a classroom. It's about being lean, being focused, and realizing that the old way of learning is a luxury most of us can no longer afford if we want to survive this economy. Part 1. German translation: Normal daily speaking. Alltagssprach die Rechnen. Für den Leben. Get einfach nicht auf. Die Meisen, Lutrennen, mit einer finanziellen Zeitbomb, in der Taschraum, eine Ease, Zoomherkan, Unsword, immer erstarrst. Arbeit, hart, halt, dich an. Die Regulan, dan erikst, du ergedwan, die finanziell Freiheit, aber schoan. Where ansmel die echten Zalane. Der Durchschnitt verdienen etwa $5.300 im Monat. When man meets Essen, Andy die Reinen, Lebenschultungskant, abseits was bleibt. Dann fast nicht zum wirklich. Durchgetamen zu kennen. Nicht mehr das Gefühl zu haben von Recht. Erstig zu werden. Brokest, du 10.000 im Monat. Das ist die Luck. Das ist die Hart, Wahrheit. Aber die, keiner redet. Ich hab verkapiert. Wenn ich den Standardweg G, bleib ich für immer in dieser Luck hängen. Also hab ich mich anders entschieden. Ich hab mir Innenweg, Gosk Durteran, Giefnet hat, von denen ich nicht malwest, das, sie Hut Siege, ich dir, genau den Plan, mit dem, ich mir ein,
Chrisen sicher Karriere, and DCT Stabilität, Aufgebot, Habe, Anna Galaber, einfach, nur der Boplin. Der erste Schritt ist, das, was ich die Wissensphase nennen. Tatsächlich, du weißt nicht, was du nicht weißt. And in der heutigen Wirtschaft ist dies unwissend, das teuerst, was du besitzt, es entscheidet, darüber du recht, erstarrst, oder nur, irgendwie, über die, Runden, kommst. Stell dir den wie einen Charakter, in einem Videospiel vor. Wenn du wirks, einen Level 50 Boss, MIT Level 10 zu, besiege, wirks, du jedes, mal plattmacht, die meisten, Loot scheitern, hier en zui, denken, entweder, sie denken, sie wissen, schon genug, oder sie fressen wallos infos in sich, einen Plan zu, haben. Beides fortsam stillstand. Du müssen an high, income skill finden, der wirklich, zu dir passt, get nicht, dar nur, der größten, zal hinterherzeren, get beberen Stimmung, wenn du ditchen, an Job zwingst, der ditches, zu tod, wärst du, nie gut, janog deren, die, richtig hohen, gelter zu, verlingen, schau, dir, mal an, wajia harad, drogen los, ist, wir haben einen riesigen Mangel in wichtigen Bier. Handwerk, wie Klempner, oder Elektriker, Brinklocker, 80 Bs, 120 Riesen im Jahr. Projektmanagement, Ambo, oder Logistik, da Werden, Luthunderingen, gesagt, en sextalige, Getholter Gesalt. Wenn du digitalen, unterwegs bist. Coding. Cybersecurity oder Profi Marketing Sin Dimer, Noch die Goldgruben. Wo du Zushan 90.000, OAUND 150.000, Liegest Sobald, du den Richtung hast. Musst du Vallein talken. Aber strategisch. Schau nicht nur, einem Typan zu. Ich nutz die, Triple Source Method. Such dir drei Bisfund, ECD, Experton, für Denonskiel, Gay and Mindesens, thsi, Active Communities, Discord Server, Oder, Fatch Foreign, Wo Loot, Sitzen, Die Den Job Gidon, Tag Mayhen, UN Danlies, Die Standard, Worksum, Thema, Wareham, while du erst. Dan Muster, Erkenst. Wenn du siehst, wie verschieden, Lutdassel, Problemless, du hörst auf, jemand nur, nach Suplaporn, und verstessenlich, das Teas, wichtigst, Ren die Expertin dir Ziegen, Wismiklich, Easte, Ziegen dir die, Lud an der Front die, fallen en die Abkurzungen. Die dir kein guer wird. Ich hab das selbst erlit das klassisch Bildungssystem last, so viel Lut im Stick. While nur im Theory get. Ren die Welt, Ergbinnis, will ich hab, mt Leuten, gesprochen, die in Unischulden, versunken sind. While sie Viewer, Jahrlang Zug, Gallern haben, Daskin, Mensch Brochstan, haben sie, sie haben sich, Gesilti Praktisch Trainings, gesucht die Art. Die das ganz Gelaber Weglis, und das Sichneroff, das Konzentriat, Wofer Arbitiber Hut, Wirklich, Zolan. Die Waren, in Woken Oder, Monoton, Bertigstad in Jaren, und Diver, Jetsmer Alzir, Frund, Die, immer Noch. Immer zel sitzen. Get darum, Fekasert Zusein en Zuchecken, Doster, Alta Lernwig, ein Luxus, ist, Denwer uns, Indisser Wirtschaft, nicht mehr, Leisten Kanen. Knowledge without application isn't just a waste of time. It's a form of self-sabotage. This is where we enter the job placement phase. I see so many people get trapped in learning loops. They buy another course, watch another 10 hours of tutorials, and tell themselves they aren't ready yet. Let's be honest, that's just fear disguised as preparation. The truth is, the market doesn't pay you for what you know, it pays you for what you can prove. The sooner you stop consuming and start producing, the faster that $10,000 monthly income becomes a reality. To move forward, you have to stop acting like a student and start acting like a solution. If you've chosen a technical skill, build a portfolio that screams competence. If it's a trade, get your hands dirty through an apprenticeship or entry-level role immediately. Don't wait for the perfect job description to appear on a job board. You need to leverage networking as a weapon. Most of the high-paying roles, the ones that actually pay 90 to 100 read D2 of 100 N2, 1,000 ever, even make it to a public listing. They are filled through LinkedIn connections, industry events, and professional communities.
You need to be in the room where those conversations are happening. Apply strategically, target the industries with the biggest talent shortages, and be relentless with your follow-ups. Persistence is often the only thing separating a candidate who gets ignored from the one who gets hired. But landing the job is only the beginning. Once you're in, you enter the career growth phase. This is where you separate yourself from the people who will stay at the same salary for the next decade. The key to long-term success is never letting your skill set stagnate. You should always be looking for the skill stack, the secondary ability that makes your primary skill 10 times more valuable. If you're a coder, learn project management. If you're an electrician, learn business operations. Take the story of Maria, for example. She broke into construction project management starting at $5,000. Most people would have sat there and been happy with a 3% raise every year. Not Maria. She identified exactly what her senior managers were doing, took specialized leadership training on the side, and made herself indispensable. Within 24 months, she wasn't just managing projects. She was managing teams. Her salary jumped to over $120,000. She didn't wait for a promotion. She positioned herself so that not promoting her would have cost the company money. That's the mindset you need. Seek out mentors who are 10 steps ahead of you. Ask them what they wish they knew 5 years ago. Continually upskill through advanced certifications and never, ever stop taking the initiative. We are standing at a crossroads right now. You've seen the math. You know that the average path leads to a life of just enough, where one emergency can wipe out your entire savings. On one side, you have the stagnant path. It's comfortable. It's what everyone else is doing. You stay in the cycle of uncertainty, hoping that the economy gets better, or that your boss finally notices your hard work. On the other side, you have the structured path. You choose a high-value skill. You immerse yourself using the triple source method. You build a portfolio that proves your worth. And you aggressively climb the ladder. Both of these paths require effort. Both will have days where you feel tired. But only one of them leads to the life you actually want to live. The difference is where that effort takes you. Think back to that number you had in your head at the start of this video. Does it still feel like a dream, or does it feel like a destination? The roadmap is right here in front of you. The question is, are you going to keep watching people live the life you want, or are you going to start building it yourself? Part 2. German translation. Normal daily speaking. Alt ich sprach wissen. Anna Anwendung ist nicht nur Zeitrace. Nur sie pure Selbstsubash. Demat kommen. Wir zur Jobphase. Sahi. So via Lut. Die in einer, and Loslife. AIS. Lernen. Stecken bleiben. Sie kaufen noch. Ihnen Kurs. Schoan sich. Noch. 10 Stunden. Tutorials. An unbereden sich done. Sie seien noch. Nicht bereit. Seien wir ehrlich. Das ist meistens nur Angst. Die sich, als, Vorbereitung, tarnt. Die Wahrheit ist, der Markt bezahlt dich nicht für das, was du im Kopf hast, sondern für das, was du auf den Tisch legst. Du aufhörst, nicht zu konsumieren, und anfängst, wirklich, was desto schneller werden dies 10.000 im Monat realit. Voran zu kommen. Musst du offren. Dich wie ein Schüler zu verhalten. Dan fangen. Wie ein Lesung für ein Problem aufzu. Wenn du einen technischen Skill gehalt hast, bo dir ein Portfolio auf, das Jedheim, sofort, zeit Job, der Tipp hat's, drauf. Wenn es ein Handwerk ist, den auf, die Bostele, mach ein, Praktikum oder such, dias sofort eins de Gestele Worte. Nicht darauf, das, der, perfect Job, die wo, ausgeschrieben Word. Du musst Networking wie an Waf benutzen, die richtig guten Jobs, die Dinger. Wo du, 90 Bs, 120 Verdienst, landen oft gar, nicht in der Zeitung, oder online. Die werden, aber Kontakt, auf LinkedIn, oft Events, oder in Gruppen, du musst sein. Wo dsa Gas stattfinden, such dir, Geselt branchen aus, die Hunderingen, Lut suchen, Undelas, bei Manakiken, nicht Lockamar. Hartna Kigeit, ist oft, das Inzig, was den der Gnoriart, Word, von dem, und Jug, der dem, vrch, reibt. Aber, den Job, Zukrigan, ist erst, der Empfang.
Wenn du erst mal drin bist, beginn die Phase. Higher Trent sich die. Spro u wam wissen. Higher Inchidist, du obi, du die Naxens, Zenjarov, dem Selbon, Geholt heinen, bleib stoter, Richtegs gelierst, der Schlussel, zum Erfold, ist Nemels, Stehan, Zubla, du solltest immer nach, dem Skillstack, Suchen, also der Zuspitz vergigeit, die den Hauptwissen, Zen Mill Workfuller matched. Wenn du Coder bist, learn Project Management. Wenn du Elektriker bist, learn, wie man ihnen, betrieb fort. Schau dir zum. Beispiel Maria, thsi ist im Project Management. Imbo is an MIT, 75.000, ein gegen die Meissen, heiten sich Zurichgelland, en sich Oberdrei, prosant mer, Gehalt im Jar Jeffro. Maria nickt. Sie hat Geno geschaut, was ihr Chefs Mahain hat Nebenhaar, Vorangstrainings, absolvi art und sich. Unversekbar Jammet. Enerhald von Zui Jaren hat, sie nickt mer nur Project geliedet. Sondern ganz Teams. Ihr Gehalt ist auf. Ober 120.0. Gesprungen sie hat nicht auf. Im Befarderung, Guartet, sie hat sich, so aufgestellt. Das ist die, Formageld gekestet heit. Sie nicht zu befardern. Das ist, das Mindset. Das du brocht, sech dir Mentoren. Die Zen, Schrittweiter, Sinde ls. Du. Frag, sie, was sie, Gern, Vo, Arfund, Jaren, Guist, Heiden. Bild dich, ständig Vitar, NDR Nemelsov, Igenon Nishiv, Zu Zigan, where Stehenjets, and ein cruising. Du hast, die Zahlen, GC, du weißt, das der, Standerweg zu, einem Leben fort, das Gerard, so reicht, wo, ein Zigger, den completen Sparnis Killenkin. Auf der ein Seat, hast du denweg day, Stillstands ist bekem. ESDS, was Ali Mahain, du bleibst, in decem Teufelskreis. AAS, Unsicherheit. OSDS, die Wirtschaft. Besser Word oder, den Chef endlich merkt was du lieb, auf der anderen Seat hast, du den Strukturierten Weg, du suchst, dieren in Wort Valenskill, taugst MIT der Triple Source Methode Val ein. Boskt der ein Portfolio auf UND Kletters, aggressive die Leiter ho hey. Beid Weege, Kostenkraft. Auf beiden Wegen wirs, der te haben, and den, du Mood bist. Aber nur, einer davon fortzu, dem Leben, das du wirklich, foreign willst. Der Unterschied ist, wo, dich dies, Anstrengung, hinbringt, Denknoch, malen die, Zoll, die du, am Empfang, imkuft, hedest, Fools, sich, immer, noch, wie, einferner, Traman. Oder wie ein Ziel, das, du jetzt ansprichst, der. Planlied direkt wie. Dir, die Frage ist, schaust du anderen weiter dabei zu, wie sie den Traumleben, Leben oder fängst du endlich, en is dir selbst auf Suboan.